I can start without her, if need be. And then she can come and correct me. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shraminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavari Paschacha Desatarine Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha Madhava Ki Jai. How do you say welcome in Lithuanian? Atvykę, perhaps? How do you say? Sveiki atvykę. Can you say it slow? Sveiki. All right, I give up. Next life. Guru Maharaj, Anuradha Priya is going to translate, so... Hare Krishna. Yeah, she's here. Okay. Translate into Spanish? No, the other I don't Anuradha. think many would understand. Oh, yeah. Okay. So, welcome everyone. And we decided that we wanted to begin where we left off a month ago. Tai sveiki atvykę visi ir nusprendėme, kad pradėsime paskaitą ten, kur prieš mėnesį baigėme. And so we wanted to review what we reviewed a month ago. Before we begin something new, we want to review something we've already done. Tai prieš pradedami naują medžiagą šios dienos, mes prisiminsime tai, ką jau išmokome. And then you can see if you've done this in the last month. Ir galėsite pasitikrinti, ar pavyko tai įgyvendinti praktikoje. So Krista is going to put one point at a time, and we're just going to review each point. She's going to put it in the chat. Taigi, Kristė į susirašinėjimo langą įrašys po vieną punktą ir mes juos aptarsime. And then you're going to put it in Lithuanian and then translate it, right? Tai rašysime lietuviškai ir išversime į anglų. So if you open your chat box, then you will see it. Taigi atsidarykite savo susirašinėjimo langą ir pamatysite. Of course, I have the points on my phone. Okay. Importance of viewing Grihastha. All right. Grihastha ashram is not a dark well, it's an ashram. Grihastos ašramas tai nėra tamsios gilus šulinys, tai yra ašramas. Doesn't mean you can't make it a dark well. Tai nereiškia, kad jūs negalite jo paversti giliu šuliniu. But it's not meant to be. Bet neturėtų tai būti. So just like you have the other three ashrams, the ashram means it's a place from which you make spiritual advancement. Grihastha ashram is meant for making spiritual advancement. Taigi tai yra vienas iš ašramų ir ašramas reiškia, kad tai yra vieta, iš kurios jūs praktikuojate dvasinę pažangą. Taigi Grihastos ašramas yra skirtas dvasiniai pažangai. It's also meant for fulfilling your material needs and desires in a way that won't be detrimental to your spiritual life. Skirta tam, kad jūs galėtumėte patenkinti savo materialius poreikius, tokiu būdu, kad tai nebūtų pražūtinga jūsų dvasiniam gyvenimui. So, Grihasthas have a little more material facility than the renounced order. Taigi, Grihastams suteikiama šiek tiek daugiau materialių
laisvių ir patogumų negu kitiems So, yeah. ašramams. It's better to have the facility than spend your whole life meditating on how you want the facility and don't have it. Geriau jau turėti tos patogumus, negu praleisti gyvenimą mąstant apie tai, kad jūs norite tų patogumų, bet neturite. Sometimes I think of something funny. It goes like this. I ask the men, don't think about women. Taigi kartais aš mėgstu pajuokauti, sakau vyrams, negalvokite apie moteris. And what do you think they think about when I tell them not to think about women? Ir spėkite, apie ką jie galvoja, kai aš jiems pasakau, negalvoti apie moteris. They think about the thing you tell them not to think about. Women or whatever it is. Jie galvoja apie tą dalyką, apie kurį jūs liepėte jiems negalvoti, ar tai būtų moteris, ar koks kitas reiškinys. So a man may think, or a woman may think, I'm not going to get married, but maybe they're thinking about all the things they would like to have, but they're going to renounce, but they're not actually renounced. So it's better they have them than artificially renounce them. Taigi, moteris ir vyrai, jie gali galvoti apie tuos dalykus, kurių jie pasiryžę neturėti, bet visgi jie nepasiruošę jų atsižadėti, tai geriau jau turėti juos, negu galvoti apie tai visą laiką. So most people will be married in this world. Dauguma šio pasaulio gyventojų, jiems lemta gyventi santuokoje. Grihastha ashram is the arena where you do it in a way that it'll help you go back to Godhead. Ir Grihastos ašramas yra ta arena, kurioje jūs gyvenate santuokoje tokiu būdu, kad galėtumėte greičiau grįžti atgal pas Dievą. Yeah, so in this class we're discussing how to do it, because how to do it is not so simple. Taigi šioje paskaitoje aptarsime, kaip tai padaryti, nes tai nėra taip paprasta. And if it were simple, we wouldn't be having this class. We wouldn't need to have it. Jeigu tai būtų paprasta, tai mums šios paskaitos nereikėtų. And there wouldn't be 1,000 books in the bookstores about how to have a good marriage if it were simple. Ir nebūtų knygynuose tūkstančių knygų tema, kaip gyventi gražioje santuokoje, jeigu tai būtų taip paprasta. But I think one of the big mistakes that's being made nowadays is people get married thinking we're going to enjoy sense gratification. Na, ir That's why you get married, to enjoy sense gratification, which is why non-devotees do it. But not us. Didžiausia klaida šiais laikais yra, kad žmonės galvoja ir tikisi, kad susituokę jie galės tenkinti savo juslės. Tai yra tai, dėl ko tuokėsi neatsidavusiai. It doesn't work that way. Deja, tai neveikia. A little sense gratification, yes. Not a lot. Galima šiek tiek leisti tų juslių tenkinimo, bet nedaug. You know, if you ask a question, what's the purpose of marriage, you could answer, what's the purpose of anything? Jeigu paklaustumėte, koks yra santuokos tikslas, tai atsakymas būtų toks kaip ir koks, bet ko tikslas. Right? I ask you, what's the purpose of anything? Tai aš klausiu jūsų, koks yra bet ko tikslas? To be Krishna conscious. Būti Krishna sąmoningu. So, why would the Grihastha life be any different? Taigi, Grihastos ašramas yra neišimtis. Is the purpose of anything in this world to enjoy separate from Krishna? No, of course not. So why would Grihastha ashram be any different? Argi šiame pasaulyje yra kas nors, ko mes turėtume džiaugtis atskirai nuo Krishnos, tai Grihastha ašramas taip pat nėra išimtis. So, the star of the show has entered. We're reviewing the points from the last class. So we can go to point number 2. Taigi, mes pradėsime dabar apie antrąjį punktą iš praeitos paskaitos. Just going to put it in the chat. So you all can read it in the chat. Yeah.
And Prabhupada said the purpose of getting married is to have children. Prabhupada yra sakęs, kad santuokos tikslas yra susilaukti vaikų. It's a kind of new bhakti program, so to Čia yra speak. tokia nauja bhakti programa. Yeah, that's how the Muslim religion spreads. The in-house bhakti program. Tai kaip ir musulmonų religija plinta, tai yra bhakti programa tokia. And what about all the grihastas that don't have kids? O kągi galime pasakyti apie tuos grihastas, kurie neturi vaikų? What do we do with them? Ką su jais darysime? Make them take sannyas? Ar mes juos priversime priimti sannyasų I don't įžadus? think so. Galbūt ne. Although Prabhupada said grihastha life is for having kids, some people just need companionship, partnership to support one another, and they're too old to have kids or they don't want kids. Nors Prabhupada sakė, kad santuokos tikslas yra susilaukti vaikų, bet kai kurios poros tiesiog yra kartu tam, kad palaikytų vienas kitam kompaniją. My wife said there are many other reasons. Mano žmona papildė, kad taip pat yra ir daug kitų priežasčių. And the goal is to be Krishna conscious, so that's the main goal. Visgi pagrindinė priežastis yra tapti Krishna sąmonė. Kids, no kids, the goal is to be Krishna conscious. Ar turite vaikų, ar neturite, esmė yra tapti Krishna sąmonė. Which is the goal of everything, so simple answer. Tai yra viso ko tikslas, taigi atsakymas yra tikrai paprastas. Okay. The next point we discussed last week. Taigi dar kitas sekantis punktas, ką aptarėme praeitą kartą. I talked about mother's sadhana. Kalbėjome apie motinų sadhaną. No, actually we talked about mother's lack of sadhana. Arba tiksliau apie sadhanos trūkumą mamų gyvenime. And what did you say? Ir ką Just do jūs as much as you sakėte? can. Yeah, it said filling in the gaps. Like whatever you're going to do, fill in the gaps sadhana when you have small children. Taigi, kai tik surandate laisvą minutę, tai reikia jas užpildyti sadhaną. Regularly means what? Yeah, steadily if you can. Yeah. Forget it, it's fine. Whatever you can do. Yeah, it's. I don't know if I told you the story. This question came up at some of the japa retreats. Taigi papasakosiu istoriją. Šis klausimas iškilo viename iš džapos retryto. Because we're talking about concentrated japa, and all the women with little kids are saying, I can't concentrate on japa because I have to concentrate on my children. Taigi kalbėjome apie proto koncentraciją džapos kartojimo metu ir visos motinos sakė, kad aš negaliu to padaryti, nes aš turiu koncentruotis į savo vaikų. And Grihastha would say, well, mothers get special mercy. Na ir sakė, kad motinos gauna ypatingą malonę. Because there's so many situations where they have to chant their rounds, but they'll not be able to be completely focused. So they get mercy. Nes yra daugybė atvejų situacijų, kuomet jos turėtų kartoti savo džapą, bet jos negali susitelkti, bet jos gauna ypatingą malonę. I don't know if this point came out in that discussion, but one point that comes out is don't lament that if this happens, that your spiritual life gets minimized somewhat when you have children. It's just what happens. And just, Taigi pirmoji right? pamoka yra nesigraužkite, jeigu jums taip nutinka, turint vaikų, tai tiesiog taip nutinka, tai yra normalu. Next point. Toliau, kitas punktas. How do you say point? Punktas. Punktas? Yes, perfect, Mara. Punktas. Humbly listening to your wife versus men controlling their wives. Which one's better? Taigi apie klausytis nuolankiai savo žmonos, kaip ir vyrai kontroliuojantys savo žmonas. Well, it's not about men humbly listening to their wives. It's about men and women listening to their husbands and wives. It's not one-sided.
Tai nėra taip vienpusiška, kad vyrai turi klausyti savo žmonų, tai yra ir vyrai, ir moteris klausosi savo antrosios No. pusės. If you read Prabhupada's books, it could look like, well, women just listen to the husbands and husbands do whatever they want. And you could get that impression, right? Kartais išskaitant Prabhupados knygas gali susidaryti įspūdis, kad moteris turėtų klausyti vyro, o vyrai daro ką nori. Tai gali pasirodyti. Prabhupada does say women should follow their husband. Prabhupada iš tiesų sako, kad moteris turi sekti paskui savo vyrą. But then you get the problem, what if the husband's more Krishna conscious than the wife? Then what happens? Bet, I mean, what if the wife is more Krishna conscious than the husband? Bet yra tokia problema, kas nutinka, jeigu moteris yra labiau pažengusi Krishna sąmonėje už vyrą. You know, a lot of the instructions in Bhagavatam can be executed in a perfect world. Na, daugybę Šrimad Bhagavatam instrukcijų nesunku įgyvendinti tobulame pasaulyje. But we don't live in a perfect world. Bet mes negyvename tobulame pasaulyje. One of the points I wanted to make today that I was thinking about in the last few days is do what's practical and do what works. Taigi vienas iš dalykų, apie kuriuos noriu pakalbėti šiandien, tai yra teiginys, kad darykite tai, kas yra praktiška ir kas veikia. Okay, I have a common sense question for you. Turiu tokio bendrą klausimą jums. Okay, you have two options to choose from. Jūs turite du pasirinkimus. One is to perfectly follow the roles of husband and wife that are outlined in the Bhagavatam and end up divorced, or to use your common sense to work out the roles of husband and wife and have a good marriage. Which one's better? Taigi, pirmas pasirinkimas yra stengtis tobulai vykdyti pareigas, vyro ir žmonos pareigas nurodytas Šrimad Bhagavatam ir baigti skyrybomis. Ir antras variantas yra naudoti savo bendrą situacijos pajautimą ir sveiką protą ir daryti tai, kas veikia ir likti kartu, kas yra geriau. Okay, number one option is follow everything perfectly and get divorced. Raise your hand if you think that's the best option. Tai pakelkit rankas, kas galvojat, kad geriausia vykdyti viską, kas parašyta ir baigti skyrybomis. Okay, I haven't seen any hands yet. This is Nemačiau. Lithuania. I thought you'd all raise your hand, you know. Maniau, kad Lietuvoje jūs rankų nekeliat. And the second option is practically work out what's best for making the relationship work. It may not perfectly follow all the rules and regulations of the Bhagavatam, but you'll have a good relationship. Okay, raise your hand if you like that option. Tai o dabar antras variantas yra We have a few hands. įgyvendinti, bet sveiku protu naudotis ir išlikti santuokoje, išsaugoti ją. So, a potential problem, not just in Grihastha life, but in anything, is that we give up common sense to try to follow a Krishna conscious principle. Taigi, populiari problema mūsų judėjime yra, kad mes apleidžiame sveiką protą, bandydami tobulai sekti šastrų nurodymus. If you're in a situation and you're not really sure what to do, sometimes the easiest solution is just use your common sense. Kartais situacijose, kur jūs nesate tikri, kaip jas išspręsti, geriausia yra naudotis sveiku protu. She'll talk later. She's relaxing now. Ji vėliau papasakos, dabar atsipalaidavus. Sometimes, you know, the instructions for the perfect world don't work in the world that isn't perfect, so you have to make adaptations so that you can have a good, happy, balanced relationship. Kartais tas instrukcijas, kurios veikia tobulame pasaulyje, jūs turite jas pritaikyti netobulam pasauliui, adaptuoti, kad jos turėtų praktinę vertę. If you have a good relationship, it will help your Krishna consciousness. If you have a bad relationship, it's going to negatively impact your Krishna consciousness. Nes jeigu jūs palaikote gerus santykius, tai jie padės jūsų Krishna sąmonei, o blogi santykiai, jie kenks jūsų Krishna sąmonei. You agree? Ar sutinkate?
we might analyze your relationship on a scale of 1 to 10, how Krishna conscious it is. Maybe you only get a 5 by adaptation to rules and regulations, but you get a 10 practically. So what's more important, a 5 or a 10? Obviously the 10. Mes galime išmatuoti jūsų Krišnos sąmoningumą 10 balų skalėje ir galbūt jūs gautumėte tik 5, remiantis tuo, kaip tobulai vykdote pagal raidę nurodytus priesakus ir gautumėte 10 už praktinį jų įgyvendinimą. Tai kas yra svarbiau? I would like to suggest the use of more common sense. Aš norėčiau pasiūlyti, pakviesti jūs dažniau naudoti sveikų protų. Because sometimes in our effort to be Krishna conscious and do everything perfectly, we may throw common sense out the window. Nes kartais susikoncentravę į tobulą priesakų vykdymą, mes galime tą sveiką protą išmesti pro langą. Have you ever seen that before? Ar jums teko su tuo susidurti? Have you ever done that before? I think it's common. Tai labai būdinga. As you grow in Krishna consciousness and understand more, it becomes less of a problem. But at a certain stage, it can become a problem because you want to do everything perfectly. Taigi, kai jūs jau augate Krišnos sąmonėje su laiku, tai ši problema mažėja, bet kažkuriame etape tai gali būti tikrai rimta problema. It's like Gopinath said once. He fasted all day on Ekadasi, but the whole day he meditated on cookies. Taigi, kaip, sorry, who said that, Prabhu? Gopinath. Gopinath Prabhu sakė, kad jūs galite visą Ekadašį pasninkauti, bet visą Ekadašį dieną pramedituoti apie sausainius. So, you have to judge by the result. Taigi reikia visgi daryti išvadas pagal rezultatą. Now the question is it better to eat cookies and stop thinking about them, or fast all day and think about cookies? Gopinath will have to decide on next Ekadasi what to do. Taigi, klausimas jūsų kitam Ekadašiui, ar geriau yra valgyti sausainius ir jaustis ramiai, ar badauti visą dieną ir galvoti apie sausainius. Okay, what's the next point? Koks mūsų tolimesnis punktas? Tenki suprasti, nors ir nesutinki. Oh yeah, you don't have to agree, just understand. Tai nebūtina sutikti tam, kad suprastumėte. Doing a good job. Sometimes we think, well, my wife and I don't agree. That means we have a bad relation. That means a bad relationship. We don't agree. Kartais būna, kad mūsų ir mano ir žmonos nuomonės išsiskiria, tai ar tai reiškia, kad mes turime blogus santykius? I have some really good news for you. Taigi geros naujienos. This will make you really happy. Jos jūs tikrai nudžiugins. And could solve all your marriage problems. Jis gali visas jūsų santuokos problemas išspręsti. In the best marriages, like the best. Geriausiose santuokose štai kas vyksta. 2/3 of the things they disagree on? You know the percentage? It's like, even in the best marriages, they disagree on about 2/3. There's most of the things in their life they disagree on, even in the best marriages, right? Netgi pačiose geriausiose santuokose maždaug 2/3 porų, nes jų nuomonės išsiskiria. You don't disagree, but Well, and they have in the best marriages, they have problems. Many problems they'll never resolve, but they still have good marriages. Taigi net ir geriausiose santuokose poros turi daugybę problemų, kurių niekada nepavyks išspręsti, bet nepaisant to, jie vis tiek džiaugiasi darnia santuoka. I have a question. Turiu klausimą. Have you noticed that men and women are different? Ar jūs pastebėjote, kad moterys ir vyrai skiriasi? Especially between the ears? Have you noticed? Ypatingai ta dalis, kur tarp ausų. Yeah. So you can expect that your husband and wife won't agree on everything, and it's just, that's normal. So it's not a criterion of a good relationship.
Tai jūs negalite tikėtis, kad jūsų sutuoktinis sutiks su viskuo, ką jūs sakote. Tai čia iš viso nėra geros santuokos kriterijus. The criterion is that you understand why you disagree and you're okay. Tai kriterijus būtų toks, kad jūs suprantate, kad jūs nesutinkate ir vis tiek jums viskas gerai su tuo. I think what Mahatma Prabhu is trying to say, and he's doing a very good job saying it, is that there'll be a certain amount of problems in a relationship that may not be able to get solved. Aš manau, kad Mahatma Prabhu čia nori pasakyti ir jam puikiai sekasi, jis nori pasakyti tokį dalyką, kad visose santuokose bus tam tikras problemų kiekis, kurios niekada nebus išspręstos. And most of those problems usually come from the person's background, how they were raised, or certain personality traits that they have. Not things that they brought with them to the marriage, not because of the marriage, but things that they already have from before the marriage. Dauguma tų problemų kyla dėl to, kaip vyras ar žmona buvo auklėjami vaikystėje, ar jų charakterio bruožai. Tai yra tie dalykai, kuriuos jie neužgyveno santuokoje, bet atsinešė į ją kaip palikimą iš savo ankstesnio gyvenimo. And conditioning and personality goes very deep, so it's difficult to change, if ever. Taigi charakteris ir asmenybės sąlygotumas, jie yra labai giliai įsišakniję ir tai yra labai sudėtinga pakeisti. But emotionally intelligent couples understand this fact, and they're very understanding and forgiving towards their partner for not being exactly the way they wish they could be. And accepting. Bet tos poros, kurių emocinis intelektas yra aukštas, jos supranta tą dalyką ir jos priima tuos savo partnerio netobulumus, suprasdami, kad taip tiesiog yra. And those emotionally intelligent couples will accept the person, the whole person, the good, the bad, and as we say in America, the good, the bad, the ugly. Or in wedding vows, any religious tradition that has wedding vows, through thick, through thin, through rich, through poor, through happiness, through distress. So He has to translate. Oh yeah. It's okay. Still catch up. Yeah. Tai visuose religinėse tradicijose per santuokos įžadus yra sakomi tokie ar panašūs žodžiai kaip ir varge, ir laimėje, ir skurde, ir turte. Žodžiu, jie kartu eina per visas gyvenimo situacijas. Yeah, so people in the marriage business, they know that couples can expect that there are going to be unresolvable conflicts. Taigi santuokų konsultantai ir tame dirbantys žmonės, jie žino, kad yra porose bus tokių problemų, kurios bus neišsprendžiamos. However, Bet the difference between the masters of relationships and the disasters of relationships is how they manage the conflict. Bet skirtumas tarp pavyzdinių porų ir nenusisekusių porų yra tame, kaip jos konfliktus sprendžia. Everyone should write that down. How you manage the conflict. Visi prašau, užsirašykite tą frazę. Esmė yra, kaip jūs sprendžiate savo konfliktus. Do you want to take over now? Yeah. I was also thinking when Jahnava was talking that what adds to this problem is some idealized concept of what marriage should be like. Tai, ką Jahnava Mataji minėjo, tai kad problema yra tame, kad mes turime idealizuotą supratimą, kokia turi būti santuoka. The man has an idealized idea of his wife.
The wife has an idealized idea of the man, and they have an idealized idea of how the relationship should be, and it's not going to be that way. Tai abu partneriai įsivaizduoja, koks turėtų būti jų vyras ar žmona tobulas ir kaip turi atrodyti tobuli santykiai, bet problema, kad tas tobulybės idealas praktikoje nėra įgyvendinamas. Maybe. So we just need a more realistic expectation. Tai mums reikėtų adaptuoti prie realybės savo lūkesčius. And what we've seen in the history of ISKCON, that what gets in the way of that realistic expectation is a lot of things in this the Bhagavatam, the perfect world, the perfect marriage, the perfect husband, perfect wife. And then partners start judging one another by those standards. And they look at their marriage and they say, well, our marriage isn't very good, you're not very good. And it can create problems. Problema yra, kad partneriai skaito Šrimad Bhagavatam, kitose šventraščiuose, koks turi būti tobulas vyras, tobula žmona, tobula santuoka, ir jie vienas kitą vertina pagal tos tobulumo kriterijus, ir žinoma, išvada būna, kad tu esi nepakankamai geras. So again, it goes back to that point. Do you want the ideal Bhagavatam marriage and divorce? I mean, we're joking, not that it necessarily ends up that way, but it could end up that way. Taigi, kaip ir pradėjome, kad ta tobula Bhagavatam aprašyta santuoka, ji gali baigtis skyrybomis. Nebūtinai, bet būna, kad taip ir baigėsi. Or do you actually want a good marriage that can support you in your Krishna consciousness? Ar jums geriau turėti gerą santuoką, kuri padėtų jums eiti Krishna sąmonės keliu? You know, sometimes when I think of marriage, I think, well, if the husband and wife go back to Godhead, it must have been a good marriage. By ultimate definition, even though it was a bad marriage, but they went back to Godhead, so that's a good marriage. Taigi tobuloje situacijoje, net jeigu santuoka buvo bloga, bet jeigu vyras ir žmona grįžta atgal pas Dievą, tai santuoka vis tiek buvo gera. That's the goal, Krishna consciousness. Taigi viso ko tikslas yra Krishna sąmonė. That's a good marriage. Ir tada santuoka yra tikrai gera. Okay, are there any other points from last week? Ar turime daugiau ką aptarti iš praėjusio karto? There are two more and they are in the chat group, Maharaj. Tai yra dar One is sakyk. One is argue to understand each other, and then perfect marriage is an illusion. I think both of those are yours from last week. Taigi pirmas yra ginčai ir diskusijos kaip įrankis vienas kito supratimui, ir paskutinis yra tobula santuoka yra iliuzija. Well, as far as arguing to understand each other, that's in the category that I was mentioning earlier about the masters of a relationship know how to argue or deal with conflict. Taigi ginčytis tam, kad suprastume vienas kitą, tai mes tai jau aptarėme, kai kalbėjome apie ginčus ir nuomonių išsiskyrimą santuokai. So their discussions are in the mood of not only trying to be understood by their partner, but equally as trying to understand their partner. Taigi svarbu ginčuose ne tik tai siekti būti suprastu savo partneriu, bet taip pat ir suprasti savo partnerį. So when you understand where somebody's coming from, why they think the way they do, why they do the things they do, you can begin to understand and accept and, if necessary, forgive. Taigi, suprasdami, iš kur ateina partnerio netobulumai, suprasdami jo priešistorę, jūs galite lengviau suprasti ir atleisti tos netobulumus. Generally, when we're in an argument with somebody, we don't really want to hear what they have to say. We're not interested in their point. We just want to make our point. Paprastai, kai kyla konfliktai, tai mes nebegirdime tos kitos pusės, mes tik norime būti išgirsti ir išsakyti, ką galvojame. So two frustrated people
going at each other, trying to make their point, it just creates more frustration. Nobody gets their point across, and nobody feels heard and understood. Taigi, du susinervinę žmonės, kuomet jie stoja vienas priešais kitą ir bando įrodyti savo teisumą, tai baigėsi tik dar didesnė frustracija, nepasitenkinimu ir nei vienas lieka neišgirstas. We call this gridlock, or if you can imagine two bulls, when they get their horns intertwined with each other and they're trying to, dominate each other, they're just pushing back and forth, but nobody wins and everybody loses. Tai čia kaip dvi ožkos ant tiltelio susitinka ir negali prasilenkti, tai jos ten stumdosi ragais ir niekas nelaimi. So that's the way to not understand, and that's the way the disasters deal with their arguments. Tai kaip vyksta, štai tokiu būdu vyksta nesusipratimai ir kaip tokie blogi santuokos pavyzdžiai, tai kaip jie tvarkosi su konfliktais. But if you're in a discussion or an argument with your partner and you can spend as much time listening to them as you would speaking about your point of view, that's going to change the energy and the dynamics. Bet jeigu vietoj tokio elgesio konflikto metu jūs skirtumėte tiek pat laiko savo partnerio išklausimui, kiek ir savo pasisakymui, tai visiškai pakeistų diskusijos energetiką. So spend more time listening and less time talking. Taigi stenkitės praleisti daugiau laiko klausydamiesi negu kalbėti. More time understanding and less time judging. Daugiau laiko stenkitės suprasti negu teisti. More time accepting and less time, what was the word I was thinking of? Criticizing. Yeah, there's another one. Judging. No. Criticizing. Okay, that's Taigi, stenkitės daugiau laiko priimti negu kritikuoti. Yeah. You get the idea. Suprantate turbūt, ar ne? There's more to say, but we only have so much time, so we'll just... That's enough for you. Taigi, now. Supratote, nes jau norime judėti toliau. Yeah, along with this idea comes the idea, well, we're not compatible. Taigi dažnai iš šitos kaip konflikto pasekmės ateina mintis, kad mes tiesiog nesuderiname. And the proof we're not compatible is we're always fighting. Ir tą nesuderinamumą įrodo tai, kad mes nuolat pykstamės. But to me, it doesn't prove you're not compatible, it proves you like to fight. Bet man tai visiškai neįrodo, kad jūs nesuderinami, tai įrodo, kad jūs mėgstate bartis. I always joke with people when they say, well, my husband and I, we always fight. And I say, whoa, do you like to fight? And they go, no, we don't like to fight. I say, well, if you don't like to fight, why are you always fighting? It doesn't make any sense. Taigi, pas mane ateina žmonės ir skundžiasi, kad mes su vyro žmona visą laiką pykstamės. Tai klausimas kyla man, ar jūs mėgstate pyktis? Aišku, jie iš karto ginasi, kad mes nemėgstame to daryti. Tai klausiu, kodėl tada tą darote? And so they write it off as we're not compatible. Tai jie nurašo viską nesuderinamumui. Do you know Ar žinote? Some of the most uncompatible people have the best marriages and some of the most compatible people have the worst marriages? Did you know that? Ar žinote, kad kartais pačios nesuderinamiausios poros turi geriausias santuokas ir pačios suderinamiausios poros blogiausias santuokas? And you know one reason for this? Ar žinote, kokia to priežastis? Very interesting. Labai įdomi. Because the compatible couples think, well, we don't have to do anything, we're compatible. And the incompatible couples think, we have to work on this relationship because we're not compatible. And so they can end up having a better relationship. Nes tos nesuderinamos poros, jos galvoja, kad mes nesuderinami, mums reikia pasistengti dėl to, o tos suderinamos galvoja, kad tai mes ir taip suderinami, tai nieko daryti nereikia. Ir kartais viskas apsiverčia už kojom.
I don't know why it didn't work out. Our charts were so good. Ir tada būna, na, aš nesuprantu, kodėl mums nepavyko, taigi mūsų astrologinės lentelės buvo tobulai suderinamos. It's because you didn't learn how to fight productively. That's why. Nes jūs neišmokote pyktis produktyviai. Or else you had a bad astrologer, or both. Arba turėjote blogą astrologą, arba ir tą, ir tą. I think it's there's a funny statistic that couples who get along never get along really well in the beginning. They don't work on their marriage because they think they don't have to, because they get along. And then it gets worse over time. Because they don't know how to deal with one another, because they always got along, and when they stop getting along, they don't know what to do. They don't have the skills. Yra tokia statistika, kad tos poros, kurios pradžioje santykių labai gerai sutarė, tai joms paskui labai daug sunkumų kyla, nes jos neįpranta dirbti su savo trūkumais, ir kai jos staiga jau geri santykiai baigėsi, jos nebežino, ką daryti. So we have the last one. Perfect marriage is an illusion. Ir paskutinis tai, kad tobula santuoka yra iliuzija. But our marriage is perfect, so that's not true. Na, tai ir mūsų santuoka nėra tobula. I said that last time, no? Does anyone remember if Jahnava brought that point up? I think Ar prisimenate, kas nors, kad Matas Jahnava kalbėjo apie tai? It doesn't have to, I think it's the same point. It doesn't have to be perfect to be good. It doesn't have to have all these components you might think that would make a perfect marriage, but you have to be able to manage. I think that's was the point, right? Well, I guess the idea is that... Let her translate. Oh. Tai, na, esmė viso ko yra tai, kad net jūsų santuoka, kad ji būtų gera, ji neturi atitikti visų tobulos santuokos kriterijų. Okay. Well, perfection takes work. Tobulumas reikalauja aukų. So if you think about anything that you want to make good in life, whether it's an art project or a piece of music you're working on, or a song, or a book that you're writing, or anything, it all requires a lot of effort and work and attention. Bet kas, ką gyvenime norite padaryti gerai, reikalauja daugybės pastangų, laiko ir dėmesio. Tai ar tai būtų knyga, kurią rašote, ar muzikos kūrinys, ar paveikslas, kurį tapote, viskas to, viskam reikia jūsų dėmesio laiko. And although it may never be perfect, you'll get to the point where you think, yeah, I've put a lot of effort into this. This is really good. I can show it to other people now. I can release it. I can sing it in public. I feel good about this. I've put my heart and my soul into this. Ir vis tiek tas jūsų meno kūrinys, jis niekada nebus tobulas, bet kažkada ateis momentas, kai jūs jau būsite pasiruošęs pasakyti, kad įdėjau pakankamai pastangų, galiu jį atlikti viešai, parodyti kitiems žmonėms. So a marriage is kind of like this. We do have to put effort and energy, intentional effort and energy, and develop skills and tools that we can use to make the relationship, what's the word for harmony? Like harmonistic? Harmonious. Make the relationship harmonious as it can be. And what Dr. John Gottman, who's like one of the biggest marriage experts in the world, he says, make it good enough. And good enough means that you can live with it. You can live peacefully with it, and you can support each other in your Krishna conscious efforts, even if it's not perfect. Taigi, na, ir santuoka yra kažkas panašaus į tą meno kūrinį, tai jūs turite dėti
pastangas ir, kaip sako daktaras Džonas Dotmanas, kuris yra vienas geriausias santuokos ekspertų, jis sako, padarykite tai pakankamai gerai. Reiškia, kad tai reikalauja jūsų pastangų. I have something else to say. You know, whenever you use the word perfect, everyone's defining it in their own way. Taigi, kai jūs naudojate žodį tobulas, tai visi supranta tai neteisingai. What does a perfect marriage look like? Kaip ta tobula santuoka atrodo? Can you actually create that vision that you have? Is it realistic? Ar jūs tikrai galite ar jūsų tas įvaizdis, įsivaizdavimas yra realistiškas? I gave a definition of perfect, that you're both advancing in Krishna consciousness. That's one definition of a perfect marriage. Aš jums jau pateikiau tą tobulumo apibrėžimą. Tai tobula yra tada, kai jūs abu tobulėjate Krishnos sąmonėje. And, you know, it's important that you agree on what that perfection is, because if you have different ideas, especially if they're not attainable, it can create all kinds of problems, because then you think our marriage is so imperfect, because you have an idealized idea of what perfection is, and you'll never have it. Bet tos tobulybės įvaizdžiai, jie dažniausiai prasilenkia su realiu gyvenimu ir jie yra nepasiekiami, dėl to jūs visada gyvensite kaip trūkume, nes tos tobulybės jūs ir nepasieksite. I think one universal and safe definition of perfection that any couple can use and benefit from is thinking, as much as you think of yourself, think of your partner in a positive way and what you can do to serve them and uplift them. Manau, kad vienas iš saugių ir universalių tobulumo apibrėžimų santuokoje, kuris veikia, tai yra galvokite apie savo partnerį tiek, kiek galvojate apie save ir stenkitės jiems padėti, juos paskatinti ir jais pasirūpinti. That's what we're trying to do with Krishna. We're trying to think more of him and less of ourselves and think of ways that we can serve him. And when you apply that same principle to another human being, you're going to get a lot of appreciation and reciprocation. Tai taip pat ir su Krishna mes stengiamės daugiau galvoti apie Krishną ir mažiau apie save ir surasti būdų, kaip jį patenkinti. Tai ir santykiuose, jeigu jūs stengsitės vadovautis šio principu, tai jūs ir turėsite daugiau harmonijos ir daugiau atsako tuo pačiu. And that's what every living being wants. We want to give love and be loved. Kiekviena gyva būtybė nori dovanoti meilę ir gauti meilę. And that's one of the especially nice things about being in a marriage, is that we have this really built-in opportunity to be loved and to give love to another human being. And when we're in that dynamic, things are really, really nice. Tai viena iš santuokos ypatybių yra tai, kad tai yra būtent ta vieta, kur mes turime galimybę duoti meilę ir gauti meilę. Ir kai mes naudojamės tuo, tai viskas labai gražu. But because we're so selfish by nature, so self-absorbed, we forget that the most important component to having a nice marriage is to think as much, if not more, or let's just say as much of our partner and how we can please them as we think about how much they can please us and how just about ourselves in general. Tai viena iš mūsų žmogiškų ypatybių yra tai, kad mes esame savanaudžiai ir mes pamirštame galvoti apie savo partnerį tiek pat arba daugiau kiek apie save ir pamirštame šitą dalyką. So we can start with today's topic, or we have some questions for today. Tai ar mes turime dabar kažkokių klausimų, ar galime tęsti šios dienos temą? So, Krista, you want to post them, or you want to just ask them? I can post them because we have already received quite a few questions.
Okay. Should we take the questions here? Why don't we take the questions on the chat first? Okay, so that would be the first one in English. Tai dabar jau gavome daug klausimų, tai vat dabar bus į chatą, į susirašinėjimo langą klausimai. I will translate this. Čia jau man versti šitą, ar ne, Kristi? So the question I'll translate in English. Grihastha ašramas ir skyrybos. Kaip tvarkyti su problema, kad daugybė grihastų šeimų susiduria su skyrybomis, bent jau Lietuvos kongregacijai. Okay, she's going to get a sweater. If I put the heat on here, I'll fall asleep. So, did you say the question in English? Because I was distracted. In English, it's like that. Grihastha ashram and divorce. How to tackle the problem of many Grihastha families facing divorce in Lithuanian congregation. Mm-hmm. Well, being a devotee is a unique experience. Būti atsidavusio yra ypatinga, unikali patirtis. It especially becomes challenging for devotees who are transcendental to try to do something very grounded, because they have to combine, they have to balance the spiritual material and make it work together. Ir ypatingai tiems atsidavusiems, kurie jau pasinėrė į transcendenciją, jiems kyla didžiausi iššūkiai bandyti daryti kažką labai žemiško, nes jiems reikia suderinti tą žemišką ir dangišką prigimtį. So normally, materially speaking, it's just you look for compatibility and likeness materially, but now you have to add the spiritual in. So there's more dimensions of potential discord. Taigi yra toks papildomas iššūkis einant dvasiniu keliu, o materialiame pasaulyje jūs tiesiog turite susirasti partnerį, su kuriuo būtumėte suderinami materialiai, bet čia jūs turite pridėti ir dvasinį suderinamumą. My husband has no time for me because he's either chanting 64 rounds, doing puja, taking 3 showers a day, reading Bhagavatam, or doing seva. So, that's our marriage. It's like it's a whole other level we have to deal with. Tai kyla tokių problemų, kaip pavyzdžiui, mano vyras neturi man laiko, nes jis kartoja per dieną 64 ratus, daro pūdžią, 3 kartus maudosi, skaito Bhagavatam, tai čia jau visai kitas problemų lygis. That's one problem we have to adjust to. Another problem which everyone faces is we don't know what we're doing. Tai čia viena problema, kita problema yra tai, kad mes iš vis nežinome, ką veikiame. Expectations are unrealistic. Tai lūkesčiai yra nerealistiški. We got married to the wrong person. Mes susituokėme su netinkamu žmogumi. We rushed into it. We were young, or we didn't think about it. We didn't know what we were doing, and it's not going to work. Paskubėjome, nepagalvojome, nesupratome, buvome tai jauni. Or, as my wife said, sometimes it's personal issues. Like we have personal issues that prevent us having a good relationship with anybody. O arba kartais, kaip sakė mano žmona, mes tiesiog turime asmeninių problemų, kurios mums trukdo užmėgsti gerus santykius su bet kuo. Another issue is men still haven't grown up. Women are, too I don't know, what should I say? Too independent for a man to be happy. Na, dar gali būti tokių problemų, kaip vyras yra pakankamai nesubrendęs, arba moteris yra per daug nepriklausoma, kad vyras laimingas. It's like, I think a lot of times we want to have a good marriage, but we don't want to contribute to what would make it good. We just we expect the other person to be good, and we'll reap all the benefits without having to take responsibility for being good ourselves. Kartais mes norime geros santuokos, bet nenorime dėti pastangų, dėl to tiesiog norime, kad kitas padarytų tai už mus. And we need to take it as an ashram also. Taip pat turime vertinti, žiūrėti tai kaip į ašramą.
And my personal observation and feeling is we just need to learn. We need to have classes like this. We need to learn more and more how to exist in a relationship. Na ir mano asmeninis pastebėjimas yra tai, kad mes turime vis labiau mokytis visą laiką, kaip sugyventi santykiuose. Some of us had bad examples. Our parents didn't have a good relationship, and so we never got to see a good relationship. Kai kurie iš mūsų turėjome blogą pavyzdį šeimoje, mūsų tėvai neturėjo tobulos geros santuokos ir mes niekada nematėme gero pavyzdžio. A man, you may have had a father that was abusive to your mother, and that's what you grew up seeing if you're a man. Or you may have had a mother who was totally controlling your father, and that's what you women grew up seeing, and then you just copy that. And you don't even realize it. Pavyzdžiui, vyrai kartais užauga šeimoje, kur vyras smurtavo prieš moterį ir jis tai matė, arba moteris užauga šeimose, kur motina buvo visiškai kontroliuojanti tėvą ir tiesiog mes bandome kopijuoti tą modelį savo santykiuose. Some people are irresponsible, and when marriage gets difficult, they want to bail out. You know the word bail out? Neatsakingi ir jie, kai tik susiduria su problemomis, iškart nori bėgti iš santykių. Some people have a tendency to not take responsibility, so they'll blame their spouse for every problem in their relationship. Kai kurie žmonės tiesiog turi tendenciją neprisimti atsakomybės, tai jie viskuo kaltina savo partnerį. Prabhupada said this is the quality of a very immature devotee, that they'll blame a person or a situation on their problems. Prabhupada sakė, kad tai yra labai nebrandaus atsidavusiojo požymis, kad jis dėl savo situacijos visą laiką suras ką apkaltinti. If you would just change, then we could have a better marriage. Jeigu tu tiesiog pasikeistum, tai mūsų santuoka būtų geresnė. If my husband were just different, then we'd have a better marriage. Jeigu mano vyras tiesiog būtų kitoks, tai mes būtume geresnės santykiais. In some cases, it's true, because the husband or wife may be incapable of being a good husband or wife, and there's nothing you can do. But I'm speaking in general. Kai kuriais atvejais tai gali būti tiesa, nes kartais vyras arba moteris jie tiesiog yra blogi partneriai, bet aš kalbu dabar apie bendrą situaciją. Yeah. I have this example. You may have heard me give this example. Gal jau girdėjote, aš sakiau tokį pavyzdį seniau. You get a driver's license, now you can drive a car, and you're a good driver. Taigi jūs gaunate vairuotojo teisės, jūs jau turite teisę vairuoti ir jūs esate geras vairuotojas. And you're on an airplane, and you're going to fly somewhere, and the pilot is sick, and so they ask, does any passenger have a driver's license? Because we need someone to fly the airplane. Arba, pavyzdžiui, jūs sėdate į lėktuvą ir pilotas taiga pasijunta blogai ir klausia per mikrofoną, gal kažkas iš keleivių turi teisės, man reikia pagalbos. It looks like a car. It's got a steering wheel, it's got a pedal, a few other buttons, but, looks pretty much like a car. Yeah, I can do it. Why not? Looks like a car. Ir galvoja kažkas, tai čia visai kaip automobilis, atrodo ten vairas, kažkokie ten papildomi mygtukai, bet šiaip iš esmės tai viskas labai panašu. So, the guy thinks, yeah, I can fly this marriage airplane. I mean, I have so many friends, and she looks like my friend. She's got 2 arms, 2 legs, a head. They all look the same. Yeah, I can do this. And then he realizes he doesn't understand anything about women. Na, tai kartais vyras gali galvoti, tai aš galiu tikrai gyventi santuokoje, aš tiek daug draugų turiu, jinai atrodo kaip mano draugas, turi 2 rankas, 2 kojas, galvą ir, taigi viskas bus gerai, o paskui pasirodo, kad apie santuoką jis nieko nesupranta. And vice versa. Ir atvirkščiai. So I think that's a huge problem, thinking that you can just fly the airplane and not having been trained how to fly the airplane. Taigi tai yra didžiulė problema, jeigu mes galvojame, kad galime pilotuoti lėktuvą, kai niekuomet nesimokėme to daryti.
But I want to say one thing, because this bothers me a lot. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, kuris mane neramina. If you're going to get married, work on yourself. Be merciful to your spouse so they don't have to live with somebody who's, for lack of a better word, messed up. Tai jeigu jūs planuojate tuoktis, tai jūs turėtumėte dirbti su savimi, savo charakteriu, kad jūsų partneris negautų kažko, kas yra visiškai blogai. So your kindness to your spouse is to be a better person yourself. Tai jūsų paslauga savo sutuoktiniui yra tapti geresniu žmogumi. So if you have personal problems that interfere in developing good relationships, then that's your love for your spouse is to work on those problems so you can show up to be better in the relationship. Tai jeigu turite problemų, asmeninių problemų, kurios jums trukdo būti gerose santykiuose, tai tvarkykite su tomis problemomis. Yeah, sometimes people ask me to find them a husband or a wife. Tai kartais žmonės prašo manęs surasti jiems žmoną arba vyrą. But sometimes these people have a lot of personal issues that they haven't resolved. Bet tie žmonės kartais turi daug asmeninių problemų, kurių neišsprendė. And not in every case, but in some cases I can tell if they enter a marriage, even if they're compatible, because of these issues, it's not going to work. Ir kartais, jeigu jie pradeda gyventi santuokoje, net jeigu suderinamumas yra geras, bet jie nieko nedarė, kad išspręstų tas problemas, tai santykiai neveiks. So, I always emphasize, improve yourself, work on yourself, because then you'll show up better in a relationship when you do that. Tai aš visada pabrėžiu, kad dirbkite su savo asmeniniam savybėm, nes tai padarys jūsų santuoką geresnę. Otherwise, all kinds of dysfunctional things will happen in the marriage. Jealousy, envy, heavy accusations, and that's all this stuff is just your own stuff coming out on this other person. Tai priešingų atveju santuokoje išlįs daugybė problemų, tokių kaip pavydas, kaltinimai, ir tai yra viskas, ką mes tiesiog turime viduje. You agree? Ar sutinkate? Like the causes of divorce. Oh, I have a good thing to say. Sometimes we take our garbage and we throw it on people. Kartais mes susirenkame savo šiukšles ir išpilame jas kitam žmogui ant galvos. Not fair to your spouse to do that. Bet neteisinga tavo sutuoktinio atžvilgiu taip elgtis. Then your spouse becomes a garbage collector for you. Not fair. Tai kad jūsų vyras ar žmona turi surinkti jūsų šiukšles. I mentioned which ones? I mentioned 7 things. Oh, then. Well, tell them what it is. Maybe you'll have a different angle, even if it's the same. Oh, about the divorce. Yeah. I mean, it's kind of like what you were saying. Yeah, go ahead. So I think a lot of devotees, especially devotees, get to a point where their devotional career where they think, oh, if I just get married, everything will be better and all my problems will be solved. And so, first of all, that's a mistake going into it, because whatever problems you have, they'll just get worse. And you mean the mirror will show up? Yeah, the mirror will show up, and the mirror won't go away because it's another living, breathing human being. So that's the wrong mentality to going into a marriage to begin with. It's not that you're going to escape yourself, or escape something that's haunting you or bothering you or disturbing you and just thinking that getting married is going to resolve all the problems. It will just actually compound them. So I forgot. Sorry, go ahead. It's okay, I still follow. Kartais ypatingai atsidavusių tarpe būna žmonių, kurie ateina su tokiu mentalitetu, kad dabar man santuoka išspręs mano asmenines problemas
Tai čia yra tikrai labai negeras dalykas su tokiu mentalitetu eiti į santuoką. Where they should actually get out. So for those of you who are not married already, just make sure you have the right attitude and mentality before you enter it. And again, it's not to escape yourself, but it's to grow and to get purified. And like Prabhu was saying, is to show up in the best version of yourself for that other person. Tai tie, kurie dar nesate santuokoje, tai labai svarbu yra eiti į ją su tinkamu nusiteikimu. Tai yra ne ta vieta, kur jūsų problemos bus išspręstos ir jūs išsigelbėsite, bet tai yra vieta, kur jūs apsivalote ir tobulėjate ir žengiate pirmyn. But for those of you who are already in a relationship that you're not happy with, Bet tie, kurie jau yra santykiuose ir jūs esate nepatenkinti jais, it's never too late to make it better. Niekada ne per vėlu padaryti juos geresniais. Never too early to get out. You have the choice to, what we say, hit the reset button and have marriage number 2 to the same person. Tai visada turite pasirinkimą paspausti restart. There's no reset button in some marriage. Oh, is that what you were trying to say? I'll talk. Oh, okay. No, what she's saying is true, but some marriages there are no reset buttons. Tai, ką jis sako, yra tiesa, bet kai kurios santuokos jau nebeturi reset button. You'll spend your whole life looking for the reset button and you won't find it. Jie tiesiog visą savo gyvenimą praleidžia ieškodami resetą mygtuko ir nesuranda. So we have to be realistic about both options. Obviously we try. Tai reikia būti realistiškiam šiuo atžvilgiu, mes aišku turime stengtis. Yeah. I mean, it only works if both people are willing and able. Yeah. Tai veikia tik tais atvejais, kai abu partneriai nori to ir stengiasi dėl to. But as a trained marriage counselor, my job is to always find the reset button. Is to always try and help the couple do that, and divorce or separation would be the last option if that reset button option is not working or available. Bet mano kaip santuokos konsultantės darbas yra padaryti taip, kad surastumėm tą restarto mygtuką ir kažkaip padėti tai porai susitvarkyti ir kad skyrybos būtų tik tai jau paskutinis dalykas, paskutinis variantas. And if that is what has to happen, the couple has to part their ways, then even that should be done in a way to cause the least amount of trauma and disturbance to both of them and to the other people in their lives. Ir net jeigu jau nėra jokios išeities ir skyrybos yra neišvengiamas, tai net ir skyrybos turėtų vykti tokiu būdu, kad paliktų mažiausiai neigiamų pasekmių ir traumų abiems žmonėms jų tolimesniam gyvenimui. Whatever choice you have to make it and do it responsibly. Bet kokį pasirinkimą, kokį jūs padarysite, jis turi būti padarytas atsakingai. So I think there's 3 things, but this is if you're not married. You've been careful about finding the right person. Tai yra 3 punktai tiems, kurie dar ne santuokoje. Tai pirmas, reikia atsargiai rinktis tą žmogų. You're learning about marriage, educating yourself. Reikia tada lavintis ir šviestis santuokos reikaluose. And you're working on yourself. Ir reikia dirbti su savo charakteriu. And then you'll be successful. Ir tada jūs būsite sėkmingi. And if you're missing one of those elements, you're handicapping yourself. O jeigu jums nors vieno iš tų elementų trūksta, tai jūs pasidarote neįgalus. You agree? Yeah. So
And then the last thing that I've taught over the years is that everything you do in your marriage should be making it better, and you shouldn't be doing anything that's making it worse. That should be the motto, kind of the governing principle. Whatever we do, it's evaluated by, will this help the marriage? And if it's not going to help it, we don't do it. And if it is going to help it, we do it. Yra svarbu vadovautis tuo kriterijumi, kai dėl visko, ką darote, tiesiog paklausti savęs, ar tai padarys mano santuoką geresnę ar blogesnę ir atitinkamai elgtis. Because often we do things because we just feel like it. Nes kartais mes tiesiog renkamės kažkokius dalykus daryti, nes mums taip tiesiog atrodo. There's a lot of things we may feel like doing that are disruptive to our relationship. And we can't just do it because we want to at the expense of the relationship. Kartais mes darome dalykus dėl to, kad norime, bet jie kenkia santykiams. If you always want to do anything you want, whenever you want, however you want, then marriage is not for you. Jeigu jūs visada norite daryti tai, ką norite, kada norite ir kaip norite, tai santuoka yra ne jums. Because once you're married, your actions now affect another person. Nes jau kai jūs esate santuokoje, tai jūsų visi veiksmai atsiliepia ir jūsų partneriui. Yeah. It's we-centered, not me-centered. If you're single, it can be me-centered, but if you're married, it's we-centered. Jeigu jūs esate vienišas, tai jūs galite susitelkti į save, bet jeigu jūs esate santuokoje, tai turi būti tas mentalitetas, kad aš koncentruojasi į abu žmonės. And that's good, because we're learning to be servants. Ir tai yra gerai, nes mes mokomės tarnauti. Correct? Ar teisingai? True? Good. What do we do now? More questions? Tai ar turime daugiau klausimų? We actually have quite a lot. I don't think we will manage to answer all of them today. But let's see. We got a question from Gopeshwari Devi Dasi on Facebook. Okay. Yes. How did the And it goes... Go ahead, please. Okay. How did the devotees marry complete strangers in the early days and create such successful marriages? Tai vertimas klausimo, kaip ankstyvosiomis judėjimo dienomis, kurie atsidavusiai tuokėsi su beveik nepažįstamais žmonėmis ir jiems vis tiek pasisekė sukurti gerą santuoką. A lot of the successful marriages of the early days were couples who joined together, not the couples that got married after. Tai daug iš to judėjimo porų yra tos, kurios susituokė prieš tai, kai jos prisijungė, o ne po to. Prie judėjimo. Prieš tai, kai jos prisijungė prie judėjimo. I hate to say it, but the answer to that question is, if they're still together, it must have been luck, because most of them are not together. Man nepatinka atsakymas iš tą klausimą, bet iš tikrųjų, tai jeigu jie vis dar kartu, tai jiems tiesiog pasisekė, nes dauguma iš jų nėra kartu. And that's what I was saying before, in the perfect world, that would work, but we don't live in the perfect world. And so, Prabhupada stopped arranging marriages after a while, because it didn't work. Tai, ką sakiau prieš tai, kad tobulame pasaulyje tai veiktų, bet mes negyvename tobulame pasaulyje ir Šrila Prabhupada dėl šios priežasties vienu momentu nustojo organizuoti santuokas. But having said that, it's always helpful to have your friends or family with you when you're making a decision, to make sure that you're making the right decision. Tai vis dėlto reikia pasitarti su kažkuo protingu tam, kad jūs galėtumėte padaryti gerą sprendimą. Otherwise, you fall in love with blonde hair and blue eyes, but it may be the wrong person. Jūs turite tapti draugais, bet nes iš pradžių jūs galite tiesiog įsimylėti mėlynas akis ir šviesius plaukus, bet jūs turite santykius tapti draugais. The car looks good, but the engine's not running well. And then... Automobilis gražiai atrodo, bet variklis neveikia.
That happens a lot. Tai dažnai atsitinka. You know, I think we talked about this before, but we have a big problem in society today. Manau, kad kalbėjome apie tai seniau, bet mūsų visuomenėje yra didelė problema. When was the last time you went to wherever you go, Spotify or iTunes or whatever, you know, YouTube, and heard a song that said, I met you. Here's how the song goes. I met you, and then we went to our parents' house, and my parents came, and your parents were there, and then we looked at the astrology, and then the uncles and grandparents came, and then they decided it was a good match, and we got married, and we raised a family, and we had a good family. When was the last time you heard that song? Tai kada paskutinį kartą girdėjote dainą, kurios žodžiai sakytų, kad, tai mes sutikome vienas kitą, tada mes nuėjome namo, tėvai mus palaimino, tada nuėjome pas astrologą, tada kiti tėvai mus palaimino ir tada mes nusprendėme, kad bus gera santuoka. When I was a kid, the Beatles sang a song. It was actually Ringo Starr wrote it. Do you believe in love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. You know that song? You ever heard that? Bet iš tikrųjų, tai aš kai buvau jaunas, tai Beatlai Ringo Starras parašė tokią dainą, kurios žodžiai sako, kad, ar tu tiki meilę iš pirmo žvilgsnio, ir atsako, kad taip, tai visą laiką taip būna. So how many songs have we heard? When I look into your eyes, I forget everything and I just want to run off with you, even though you're married with 3 kids and your husband could kill me. Ir kiek kartais girdėjote dainas, kurios žodžiai sako, kad jeigu aš kai tave matau, aš viską pamirštu ir tik noriu su tavimi pabėgti, nesvarbu, kad tu turi vyrą ir 3 vaikus ir tavo vyras mane užmuš. So, look at the conceptions we have programmed into our head about marriage. Taigi reikia pasižiūrėti, kokius įsitikinimus mes turime apie santuoką savo galvoje. Those samskars are deeply ingrained and it makes it difficult. Tos samskaros yra giliai įsišaknyjusios ir labai sunku su jomis tvarkytis. I was with some Indians and I said, why is divorce so low in India compared to the West? Aš kartą buvau Indijoje ir paklausiau vietinių, kodėl čia skyrybų procentas yra toks mažas palyginus su vakarais. And the wife said, she said, because from an early age we were trained that marriage means once. That was that's in our head. Marriage is once, and it's a totally different, it's not a Bollywood conceptual marriage. It's a traditional religious marriage. Ir atsakymas buvo toks, kad nuo pat jaunystės, nuo vaikystės indus jie treniruojami, kad santuoka yra tik tai kartą, kad jinai yra, tai yra vieną kartą ir visam gyvenimui, ne taip kaip Bollywoode vaizduoja. You know, and we have this concept, you know, you get married and you have this beautiful wedding gown and you save it to give to your daughter. So when she's old, she has your wedding gown. Na ir kartais ir tose filmuose taip rodo, kad santuoka įvyksta ir tenai jūs išsaugote tą gražią vestuvinę suknelę, kurią mama dėvėjo ir perduoda dukrai. So the joke is nowadays they don't give it to their daughter because they have to save it for their second marriage. Bet dabar jau realybė kitokia, yra toks juokelis, kad jau dabar nebeatiduoda savo dukrai, nes reikia pasilaikyti tą suknelę savo antrai santuokai. So that's the culture that's one of the big challenges we face. Tai ir tas didžiulis iššūkis, kuriuo mes susidurėme. You agree? Ar sutinkate? Yes? So we have to, have the right conception of marriage. That's going to help a lot. So what are the duties? What are the expectations? What are the purposes? That will help us tremendously when we enter marriage, not to become disillusioned or frustrated. Jeigu mes turime tinkamą supratimą apie santuoką, apie savo lūkesčius ir apie realybę, tai mums padės santuokoje neįkristi į iliuzijas ir nenusivilti. Till we decide to stop.
Okay, at least 1:30. Okay, next question. Toliau kitas klausimas. It's in the chat, Gurudev. From Santosh Chaitanya Dasi and Kamalakshi Radhika Devi Dasi. What's what? You mentioned we shouldn't do anything which doesn't help our marriage, that one? Is that the Yes, question? Gurudev. Yeah. Is there any example of things which are helpful in marriage but against Krishna consciousness? How do we deal with them and how to balance? Good question. Tai klausimas yra, jūs minėjote, kad mes neturėtume daryti nieko, kas nepadeda mūsų santuokai ir atvirkščiai. Ar yra kokių nors pavyzdžių apie tai, kas yra naudinga, palanku santuokai, bet tai yra prieš Krišnos sąmonės principus ir kaip tokiais atvejais elgtis ir palaikyti pusiausvyrą? One answer to the question is if it's helpful for your Krishna consciousness, how could it not be Krishna conscious? In the broadest sense, even if it seems like it's not Krishna conscious, but it's helping it, then how could it not be Krishna conscious? Tai vienas klausimas yra tai, kaip net jeigu kažkoks tai dalykas, reiškinys neatrodo kaip palankus Krišnos sąmonei, bet jeigu jis jums iš tikrųjų padeda, tai kaip tai negali būti, kaip tai turi būti prieš Krišnos sąmonę. Because I think the problem is that a lot of times when couples, especially the wife, wants to do something to help the relationship, the husband will say, that's Maya. Nes daugybė atvejų atsitinka taip, kad ypatingai žmonos jos sako, kad nori kažką tai daryti, kas padėtų santuokai, o vyro atsakymas būna, kad tai yra Maya. Just come with me, I want to go shop, I need you, let's go shopping. Shopping's Maya. Tai eik su manim, brangusis, reikia į prekybos centrą, noriu apsipirkti ir atsakymas būna, kad apsipirkinėjimas yra Maya. But if your whole relationship, Shantos, depended on today whether you go shopping with your wife or not, I think you'd probably go shopping, right? And you would say, yeah, that was the most Krishna conscious thing that I did today, because now she's happy and the relationship is better. So I think you have to see it that way. Not just deal with it out of context and just say it's not Krishna conscious. Bet jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas jūsų santykiams ir jau išlikimui, tai jūs tikrai, manau, eisite su savo žmona apsipirkinėti, nes nereikia tų dalykų matyti atskirai nuo konteksto. You see, the thing is, when you get married, you have so many duties which are not, I don't want to say they're not Krishna conscious, but they're not externally, they don't in and of themselves look very Krishna conscious, but they're part of a bigger context of an ashram which makes them Krishna conscious in a broad sense. Tai kai jūs susituokėte, tai Grihastha ašrame atsiranda labai daug elementų, kurie iš pirmo žvilgsnio atsėtino konteksto atrodo kaip ne Krišnos sąmoningi, bet jie priklauso platesniam kontekstui ir tas bendras visa visuma yra Krišnos sąmoninga. But the point is, it's not Krishna conscious not to do those things. Ir, esmė yra, kad tai nėra Krišnos sąmoninga nedaryti tų dalykų. You shouldn't, then you're not be in a household or life. I mean, people have to realize what... Yeah, once you get married, it's different you're playing a different ball game. It's not, brahmacharis play one game, grihasthas play another. Different rules. Scoring is different. Tai kai jūs esate brahmacharis, jūs žaidžiate vieną žaidimą, o grihasthas žaidžia kitą žaidimą ir ten yra visai kitos taisyklės ir toks vertinimas. Yeah. A lot of men go into depression after they get married when they realize it's a different game. And they didn't know that the game was different. I thought it was going to be the same. Daugybė vyrų, jie įpuola į depresiją, kai santuokoje supranta, kad jie jau kitokį žaidimą žaidžia, o prieš tai jie nesuprato, kad tai yra kitas žaidimas. So once you accept the game and the new rules, then you're okay. But if you don't accept it, you go crazy. You drive yourself crazy.
Tai jeigu jūs suvokite, kad tai yra kitas žaidimas ir priimate naujas taisyklės, tai viskas bus gerai, bet jeigu jūs tam priešinatės, tai jūs išprotėsite. You have kids, you take your kids out, they want to go play, you take them out to the park and they're playing, and you're sitting there crying, and while you're crying, saying, I used to come here on Sankirtan to distribute books, now I'm just watching a little 3-year-old kid jumping around on a playground. Ah! No, that's what Grihastha life is all about. Tai kai jūs, pavyzdžiui, turite vaikų ir juos reikia išsivesti į lauką, reikia žaisti su jais parke, tai jūs nusivedate juos į parką, sėdite, žiūrite ir verkiate. Kodėl tu verki? Na, tai verkiu dėl to, kad prieš tai aš čia ateidavau platinti knygų ir kartoti mantrą, harinamą, bet o dabar aš turiu čia žiūrėti į kažkokį 3-metį pyplį žaidžiantį. Different reality. Tai visai kitokia realybė. Then the brahmachari is thinking, oh my God, what did I do? I shouldn't have gotten married. Well, it's too late. Ir tada brahmachari susivrebia už galvos ir sako, ką aš padariau, man nereikėjo tuoktis. Na, bet jau per vėlu, tu jau perėjai į kitą pusę. When these kinds of things came to Prabhupada, Prabhupada said, well, you should have understood. It's too late now. Don't give up your responsibility. Na, ir kai tokiom problemom ateidavo pas Prabhupadą, jis sakydavo, na, tai reikėjo galvoti prieš tai, dabar jau per vėlu, turi tvarkyti su savo atsakomybėm. It's just, if you want to play, you gotta pay. Jeigu norite žaisti, tai reikia ir sumokėti už tai kainą. I think a lot of men like to play, but they don't want to pay. Manau, daugybė vyrų nori žaisti, bet jie nenori už tai mokėti. You have something to add? Okay. I don't know, Santosh, if that was okay or not, or if you're crying right now, getting the bad news. Nežinau, ar tai patiko jums atsakymas, bet galbūt jūs dabar verkite, gavote blogų naujienų. You know, Santosh, it's something that most Grihastha men go through, especially those who were brahmacharis. It's not easy to make, it's a compromise. You make compromises. Na, tai daugybė vyrų praeina, buvę brahmachariais praeina pro šią problemą. Tai nėra lengva, bet reikia ieškoti kompromisų. But it has this effect that you do this austerity, and when you're older, because you've done this responsibly, it's like you're thinking, oh, for 25 years I raised a family and I couldn't be fully engaged. So when you get older, you want to take fully to Krishna consciousness. You have all this energy. So it has that effect, purifying effect. And you may have never got to that point if you didn't get married. So now, you're older, you've kind of had it, experienced it, you're more renounced. But maybe it would have never gotten there if you weren't married. Bet tai turi tokią privalumą, tai kai jūs jau būsite geresni ir jūs praeisite visą tą apsivalymo mokyklą, tai jūs tada galėsite pasinerti iš tikrųjų į Krišnos sąmonę jau būdami gilesni. Ir jeigu jūs nepraeitumėte poros santuokos instituciją, tai jūs galbūt ir niekada nepasiektumėte tokio lygio vėliau. The reality is that most 99% of the devotees just actually need to get married, right? Even if there's some part of them or side of them that wants to stay unmarried because it seems higher or better, ultimately, physically, emotionally, psychologically, they need to be married. Realybė yra tokia, kad mūsų judėjime 99% žmonių, jiems būtina tuoktis ir gyventi santuokoje. Net jeigu iš pradžių ir galite galvoti, kad nenoriu tuoktis, nes čia taip yra išaukštinta labiau gyventi nesantuokoje, bet fiziškai ar psichologiškai jums ateina toks poreikis anksčiau ar vėliau. So if you know that you need to do something, then the best thing is to do it and to do it to the best of your ability.
Na ir jeigu jūs jau žinote, kad jūs privalėsite kažką padaryti, tai geriausia tiesiog nerti ten ir padaryti tai geriausiai, kaip galite. It's like, you know, having a fight with yourself. There's no point in beating yourself up. You just stop fighting and take care of yourself. Tai čia kaip kovoti su savimi, tai jokio tikslo neturi savęs plakimas, tai geriausia yra tiesiog baigti kovoti ir priimti save. And as one very nice devotee I know put it, she said, I figure that I'm going to put all of my energy and all of my effort to make my Grihastha life as wonderful as it possibly can be. Tai kaip vienas atsidavusis pasakė, kad aš įdėsiu visas pastangas, kad padaryčiau savo santuokinį gyvenimą taip tokį nuostabų, koks jis tik tai gali būti. So that at the end of my householder life, I can look back and say, wow, I did that so well, I never have to do it again. Tai kad kai jau praeis tas mano šeimyninio gyvenimo etapas, aš galėsiu atsisukti atgal ir pasakyti, kad aš padariau tai taip gerai, kad man nebereiks to kartoti. And then she can move on to fully dedicating herself to Krishna and go back to Godhead or get really close to going back to Godhead. Ir galiausiai ji galės atsiduoti pilnai Krišnai ir keliauti pas Dievą arba bent jau priartėti prie to, kiek tik įmanoma. So that's the idea. Do it and do it well, and then you're finished. You don't have to do it again. Desire out, job done well, and then you can move on. Tai tokia ir mintis, kad darykite tai taip gerai, kad nebereikėtų kartoti, kad jūs patenkintumėte savo troškimą ir tada galėtumėte keliauti toliau. Don't say that. Okay, that's good. Okay, we have another question. Ar yra daugiau klausimų? We have quite a few, Gurudev. It's 1 hour, 30 minutes of class already. So would you like to take more or? What do you want to do? How much longer is it supposed to be? We could have, maybe we have to schedule another session for all these questions. Is somebody just have their question, they're dying for us to answer. If we don't answer tonight, they're going to not be able to go to sleep. It's not that way. Taip ir baigėsi laikas mūsų šitos sesijos, tai ar kas nors turite klausimą, kur mirsite, jeigu jį šiandien neatsakysiu arba negalėsite užmigti. We'll take one more. Ypač iš Zoomo, kas dalyvaujate, tai jeigu nori dabar paklausti, gal pakelkite ranką ir jums bus pirmenybė. Arba tiesiog įsijungite mikrofonus ir iš karto paklauskite. Let's see, do we have anyone here? You can re-ask. In other words, if you already asked a question, you could ask it again, and we'll give it priority status. Tai jeigu kažkas jau raštu uždavėt klausimą ir neatsakėm, tai galite vis tiek, jeigu labai reikia, paklauskite dabar. Because we still have like at least 6 unanswered questions, so this would go on forever. Yeah. Forever. Well, if I were you, I would try to love Krishna. Oh, we have a question. It's what's the right age to marry for girls and boys in case of arranged marriage? Turime klausimą, koks yra geriausias amžius merginams ir vaikinams tuoktis. Čia turime omeny planuotos santuokos. That question is easy to answer. Šitą klausimą lengva atsakyti. 8 for girls and 11 for boys. 8 metų mergaitėms ir 11 metų berniukams.
I think Prabhupada's wife was 8 when they got married, and he was Man like, atrodo, Prabhupada žmonai buvo 8, kai jie susituokė. the answer to that question is, it's different for everybody. Tas atsakymas yra skirtingas kiekvienam. Because society is so varied now. It's not necessarily there's one right age for everybody. Nes dabar visuomenė yra tokia skirtinga, nevienalytė, kad nėra to vieno bendro amžiaus visiems. Some men, I find, are quite immature. And so I look at them and I think, you're too young to be married, even though you might be 30 years old and you still haven't matured yet. So I think it will depend on the individual. Aš žiūriu kai kuriuos vyrus ir galvoju, kad jis dar nesubrendė santuokai, nors jam jau 30 metų, kad tai yra visiškai neišvalu. Yeah. You know, what if you're doing a PhD and you're in university for 8 years? O jeigu jūs, pavyzdžiui, studijuojate universitete, doktorantūrą 8 metus. The Vedic system, you arrange the marriage, but it actually happens like 10 years later or 8 years later. So that can be done. Pagal vedinę sistemą, tai ta santuoka yra suplanuojama anksti, bet reali santuoka įvyksta po 8 ar 10 metų. But, you know, it also depends on the culture you raise your kids in. Tai labai priklauso nuo kultūros, kurioje augate, auginate vaikus. It may not work well for them, and then they'll have an issue with you. They'll be unhappy with you. Jūsų vaikams tai gali nesuveikti, jie gali būti pasipiktinę jumis. You want to hear something funny? One devotee asked a couple who had an arranged marriage how it was. Taigi, galiu papasakoti juokingą istoriją, kaip vienu atsidavusiųjų, kuriems santuoka buvo suplanuota, jų paklausė, kaip jums sekėsi. And they said, well, expectations are lower. Na ir jie atsakė, ką, mūsų lūkesčiai jau sumažėjo. They weren't expecting that much. Tai jie nesitikėjo taip daug. But statistically, arranged marriages do better. Statistiškai suplanuotos santuokos jos daugiau jų išlieka. Provided the people arranging know what they're doing. Tai yra būtina sąlyga, kad žmonės, kurie organizuoja tas santuokas, jie žino savo amatą. Okay. Sound good? Finished for today? Na ką, tai šiandien jau baigsime. Okay, good. So before we finish, could I just give the devotees some information about the links where they could find you, and maybe I could advertise Mother Jahnava's upcoming course on the 28th of February? Yeah. If I may? Okay. Tai kadangi mes šiandieną jau baigsim, aš gal aistat lietuviškai tiesiog, ar ne? Tai jeigu pasižiūrėsite į chatą, į pokalbio langą, tai tenais taip pat siunčiu nuorodas, kur galite rasti informaciją, kaip susisiekti su mokytoju, paaukoti jam, taip pat jo socialinių tinklų nuorodas. Ir taip pat norėčiau pranešti, kad Jahnava Mataji 28 dieną taip pat anglakalbiams organizuoja kursą apie santuoką. Tai jeigu jums kam nors būtų įdomu ir aktualu jame dalyvauti, tai į lietuviškame Facebook puslapyje kelsime informaciją. Ir apart to taip pat džiugi naujiena, kad mes norime organizuoti šitas pamokas kartą per mėnesį, kiekvieną mėnesį, tai jeigu turite idėjų, temų ir klausimų, tai laisvai juos siųskite arba į Facebook, arba man asmeniškai ir suorganizuosime pagal jūsų poreikius. Okay, Gurudev, I think I'm done. Okay. Nice to see all of you. At least see your names anyway. If I can't see your face, I can see your name. For coming and joining us, and for Jahnava Mataji also for taking her time. And we're always happy to come to Lithuania. Oh, I am. She's not. She would like it if she comes. She doesn't think she'll like it, but she would. Right? All right. Well, she will. I don't know when we're coming, but she'll like it. In downtown, we'll take her to downtown Kaunas. Walk. It's so nice there, right?
Tai ancient Matas Džanava, buildings, jinai. ancient buildings. And Don't translate that, please. Okay. they'll cook for you. And do you have Lithuanian food? Is that such a thing exist? Ar egzistuoja toks dalykas kaip maistas? Yes, no? Yes, we do have. We actually do. It's mostly potatoes and meat, but in vegetarian version, it's mostly potatoes. Oh, yes. Potatoes is all that grows in the winter, huh? Yeah, well, it grows in the summer, but you can keep it for the winter. Mm-hmm. We also eat cabbage and carrots. Yeah. So in Right. you know, sabji, Lithuanian sabji is carrots, cabbage, and And how many people? How many people in the world are Lithuanian? 3 million? now less probably. Well, inside Lithuania, it's like 2.7, but there are some more around the world spread out. So there's only 3 million of you. So you're like a rare species. Yes, we are. Maybe not a dying species. Or maybe. Actually, we are dying species. If you all don't get married and have 2 kids, the Lithuanians are going to die out, right? They'll become extinct. And there'll be big Facebook pages. Save the Lithuanians. They're going extinct. Marry a Lithuanian. Reproduce. Right? Kadangi labai jau esame nykstanti tauta, tai reikia greičiau visiems turėti bent po 2 vaikus, kitaip kursime Facebook'o puslapius, gelbėkit lietuvius, jie nyksta. Yeah. Anyway, we will see you someday in Lithuania, but I don't know when. After the virus. I don't know if this virus is going to go away. It seems to be gathering strength. Well, maybe after the people get tired to fight with it. Yeah. Okay. We'll see what happens, what Krishna wants. All right. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. All the best. Be nice to your wife. Be nice to your husband. Taigi, būkite geri savo žmonams ir vyrams. I know that's hard to do, but try it. It works. Nors ir sunku, bet vis tiek stenkitės. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hari Hari Bol.